is containing the internal structure. Mainly it is dealing with the internal structure of the heart. So if you are seeing in the figure, if you see in the figure, so this is the complex structure of the heart, right? So if you see here, so this is arc of aorta, this is arc of aorta, right? So it comes under the blood vessels. We will start of aorta. This is superior vena cava and this one is inferior vena cava, okay? And this one is descending artery, okay? So we will study this in the blood vessels. So now mainly we are going to focus on this section. How does this section work, right? So this section is the mainly four things. What are those four things? This right atrium, right ventricle, left atrium and left atrium and left ventricles. This major portion is left ventricle, right, left, right, left. Okay, right auricle or atrium, right, right auricle, left auricle or atrium, right ventricle, left ventricle. So between the right and left ventricle, there is a structure which separates them. That is called as septum. That is called as septum. And between Pallavi, कसको फोन आयो हेर त क्लास इरा छु भन्दै फोन हेरेको छु hello, sorry hey. So this right atrium and the left the right and the right ventricle, atrium and the ventricle are separated by a valve, okay, by a valve that is called as tricuspid valve or atrioventricular valve. Charge माल देऊ न, atrioventricular valve. This is atrioventricular valve, okay. So this there are structures which are passing from the right atrium. यो अर्को फिगरमा अलि बढी क्लियर हुन्छ. The pulmonary artery is passing from here to the lungs, and the from left ventricle there is a valve, aortic valve, which opens and the blood goes into this arc of aorta. We'll discuss later. Just you need to know this internal structure. So this contains four chambers, that is right and left auricle, right and left ventricle, and there are chordae tendineae. हिजो अस्ति हामीले पढेको थियौ नि chordae tendineae. These are the chordae tendineae muscles, okay, which are present into the ventricles, which are present into the ventricles. These are the chordae tendineae. These are the muscles, okay. So they are present in the both ventricles. There is a presence of septum, okay. So this is the apex of the heart and this is the base of the heart. This part is the base of the heart and this part, as we discussed, is the apex of the heart, okay. So this is endocardium, the internal structure, and this all the muscular layer here which is lining the heart. This all, the major part of it is myocardium, okay, myocardium, and there is a double layer membrane which covers the heart. There is a double layer membrane. यो हार्टलाई कभर गर्ने डबल लेयर मेम्ब्रेनलाई के भन्छौं हामी? पेरिकार्डियम भन्छौं हैन. पेरिएटल पेरिकार्डियम र भिसरल पेरिकार्डियम हुन्छ र त्यसको बीचमा के हुन्छ? पेरिकार्डियल फ्लुइड हुन्छ, which protects the heart from the mechanical shocks and injury, which protects the heart from the mechanical shocks and injury, okay. So right, let's move to another slide. So as we discussed, we are going to deal about the heart, three main components: blood vessel and the blood. So the heart is the system's pump and the blood vessels are like at the delivery routes. So as you all know, the heart is the pumping center of our body, okay, the pumping organ of our body. It means when the heart is not able to pump the blood into the circulation, so the patient or the person cannot survive, right? So it is the main pumping organ of the body and which pushes the blood into the circulation, and the blood is then reaching to the tissues, so which carries the oxygen and nutrients, for the
nutrition of the tissues, and it also takes back the waste products of the tissues like carbon dioxide, Okay, so this is just basic introduction about the heart. So as we discussed, heart is composed of four chambers, two atria, and two ventricles. Atrium is singular, atria is plural. So here atria means two atria and two ventricles. Okay, and it is the driving force for the cardiovascular system. Okay, so talking briefly about blood vessels. So blood vessels are the tubes, like अब यो त ट्युब हो जस्तो हो नि जहाँबाट ब्लड सप्लाई हुन्छ. So they contains the arteries and the veins. The arteries and the veins. So arteries are again divided into arterioles and they are again divided into capillaries. Okay, smaller भन्दाखेरि they are again divided into capillaries. So the arteries and arterioles carry the blood from the heart to the all parts of the body. The arteries and the arterioles carry the blood from the heart to the all parts of the body, and the blood is exchanged with the tissues through the capillaries. Capillaries are again the minute division of the arterioles. Okay, so the arteries serve as the distribution channels to the organs. So again it contains of veins and the venues which carry the blood back to the heart from the different tissues of the body or different parts of the body. The deoxygenated blood, once we discuss in the respiratory system about the tissue respiration, right? So when the tissue respiration is completed, that means the oxygen from the blood is received by the tissues and the carbon dioxide is given by the tissues. So the capillaries are interconnecting with the veins, small venules. Okay, veins and venules. So these venules will collect the deoxygenated blood. Why deoxygenated? Because it is containing less amount of oxygen, more amount of carbon dioxide, right? So those deoxygenated blood are carried back to the tissues, to the heart. Okay, and from heart, where does the blood goes? The deoxygenated blood goes to the lungs for purification. Right? We will discuss in detail about those circulation. So the veins serve as the blood reservoir to collect the blood and return it to the heart. Right? So the blood capillaries form a, so these are about the arteries and the veins. So coming to the blood capillaries, they are the network of fine vessels connecting the arterioles with the venules. Venules are interconnecting with the capillaries. Okay. So once the exchange is completed, then the deoxygenated carries by the venules. Okay. So they act as the interconnecting between the arterioles and the venules. Okay, so the capillaries are the site of exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide, nutrients and waste products between blood and tissues. So we have already discussed it in tissue respiration. The same thing comes here. You have to understand नयाँ केही हैन, त्यो tissue respiration को कुरा हो हैन. The tissue respiration occurs. Now we are going to enter into the heart. So what are there in heart? And the internal structure of the heart. We are going to deal with the internal structure of the heart, the valves of the heart, and the mainly the circulation mechanism. आज चाहिँ हामीले सर्कुलेसन मेकानिजमसम्म पढ्छौँ डिटेलमा हैन. यो अलिकति स्लो नै पढाएको हो मैले हैन, बिकज फास्ट पढायो भने केही पनि टिक्दैन. फास्ट पढायो भने केही पनि टिक्दैन. सो सबैजना सुनिराख्नु भएको छ कि निदाइरा हो? There are only 8 people today. सुनिराछौं सर. यो यही हो. स्लाइडको एउटा डिमेरिट के हो थाहा छ? तिमीहरूले स्लाइड भन्थ्यौ. स्लाइडको सबभन्दा ठुलो डिमेरिट, you know what is the bad aspect of preparing a PPT? Anybody?
खास होइन हैन स्लाइडको सबभन्दा ब्याड एस्पेक्ट के हो थाहा छ इट विल स्किप मेनी अफ द थिङ्स हैन र पढाउँदाखेरि एकदम फास्ट हुन्छ स्लाइड हेरेर पढाउन थाल्यो भने त्यो डिस्क्रिप्सनतिर धेरै ध्यान जाँदैन जे छ त्यही मात्र बताइन्छ हेर हैन सो अझ स्पिड फास्ट हुन्छ पहिला भन्दा पनि स्पिड फास्ट हुन्छ स्लाइडमा that is the difficulty with slide so I am trying to slow down hey I am trying to slow down so let's discuss about the heart so we all know that it is a muscular structure it is a muscular structure which act as the pumping center or the pump अब गाउँ घरमा कसैले ह्यान्ड पम्प युज गरेछ भने एक पम्प हान्यो भने 1 लिटर पानी निस्किन्छ नि हैन सेम एकचोटीमा हाम्रो एक कार्डियक साइकलमा हाम्रो हार्टले 5.6 लिटर और 5 to 6 लिटर्स अफ ब्लड पुश गर्छ सिस्टमिक सर्कुलेसनमा राइट एक कार्डियक साइकल भनेको भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल एन्ड आर्टेरियल डायस्टोल और सिस्टोल एन्ड डायस्टोल गरेर जुन एउटा साइकल छ नि that is about 0.8 seconds 0.8 सेकेन्डमा 1 सेकेन्डको पनि not even 1 second it is 0.8 second only okay 0.8 सेकेन्ड भित्रै उले 5 लिटर भन्दा बढी ब्लड पुश गर्छ हाम्रो सिस्टमिक सर्कुलेसनमा र रिकलेक्सन पनि गर्छ त्यो ब्लडलाई फेरि कलेक्ट गरेर पल्मोनरी सर्कुलेसनमा पनि पुर्याउँछ so that the phenomena the contraction process of the heart is called as systole भन्छ and the relaxation process of the heart is called as diastole okay we'll discuss the more aspect in the cardiac cycle हामी चाहिँ कार्डियक साइकलमा चाहिँ यसको बारेमा डिटेलमा पढ्छौं now the heart contains the two sides the left side and the right side so the left side and the right side what is the difference between the left part of the heart and right part of the heart means the left side means the left atrium and the left ventricle okay the left atrium and the left ventricle and the right side means the right chambers of the heart the right atrium and the right ventricle okay and in heart always the left side is dominant why because the left side of the heart is functioning more or it is exerting more pressure or it is consuming more energy because कुनै कुरा हैन कुनै कुरा भनौं न अब समेट्नु भन्दा हैन त्यसलाई पर फाल्नुलाई त्यसलाई टिप्नु भन्दा पर फाल्नु टिपेर पर फाल्नु गाह्रो हुन्छ नि हैन तिम्रो सपोज भुइँमा 5 किलो हैन 5 किलोको पत्थर छ त्यसलाई उठाएर त्यही भुइँबाटै त्यहीको त्यही राख्नलाई समस्या हुँदैन तर त्यसलाई 5 मिटर पर फाल भन्यो भने त्यो त एनर्जी धेरै लाग्छ नि हैन राइट सो लाइकवाइज the left ventricle is acting as the pump that pushes the blood into the systemic circulation the left ventricle has to push the blood into the systemic circulation so each beat मा उलाई धेरै मेहनत लाउनु पर्छ पर्दैन so it is high pressure side so in that side the left side of the heart there will be more pressure of the blood because the if there is less pressure the blood cannot reach to the targeted tissues like lower limbs extremities भनेको lower limbs and hands हैन यो भनेको हार्ट बाट धेरै टाढा छ नि त ह्यान्ड का फिंगर्सहरु खुट्टाका फिंगर्सहरु हैन they are far from heart and they need more force to be pushed to reach the blood up to there so and that is in the left side so the ventricles are in the left side that's the reason the left side of the heart is also called as high pressure side because it acts as a pressure pump that pumps the blood into the systemic arteries at a sufficient pressure that drives the blood to the tissues अब टार्गेटेड टिश्यूज मा पठाउनलाई हैन टार्गेटेड टिश्यूज मा पठाउनलाई अब हार्टले के गर्छ भने अथवा लेफ्ट भेन्ट्रिकलले के गर्छ भने दैट अप्लाइज मोर फोर्स एन्ड इट पुशेस द ब्लड विथ अ ग्रेटर फोर्स इन्टु द सिस्टमिक सर्कुलेसन सो दैट द blood reaches up to the tissue
That's why the left side of the heart is called as high pressure side, and the right side of the heart is called as low pressure side, because the pumped blood again returns into the लेफ्ट राइट एट्रियम हैन, कहाँ आउँछ ब्लड? राइट एट्रियममा आउँछ। राइट एट्रियममा आएपछि कहाँ जान्छ ब्लड? पल्मोनरी आर्टरीमा जान्छ। पल्मोनरी आर्टरीको थ्रु कहाँ जान्छ? लङ्समा जान्छ। सो इट रिलेटिभली रिक्वायर्स लेस प्रेसर बिकज पल्मोनरी आर्टरी र राइट एट्रियम कम्युनिकेटिङ हुन्छ। देयर इज अ भल्भ, ट्राइकसिड भल्भ हुन्छ, त्यो ओपनिङ भएर पल्मोनरी आर्टरी थ्रु हुँदै लङ्समा जान्छ। सो इट रिक्वायर्स लेस प्रेसर, it requires less pressure because the lungs and the heart are adjacent. हामीले लोकेसन अथवा पोजिसन अफ द हार्ट पढ्दाखेरि के भनेको थियौँ? मिडल मिडियास्टिनम। ओके, इट इज लोकेटेड इन द मिडल मिडियास्टिनम, एन्ड व्हेन वी डिस्कस्ड द रिलेसन अफ द हार्ट, द लङ्स आर एट द ल्याटरल साइड। ल्याटरल साइडमा के छ? बोथ राइट लङ एन्ड लेफ्ट लङ छ, दुइटै साइडमा, हैन त? सो इट रिक्वायर्स लेस अमाउन्ट अफ फोर्स, so there is less pressure exerted here, so it is called as low pressure side of the heart. Okay, and the blood vessels, the arteries, okay, we will discuss the arteries. Aorta and the pulmonary artery are the elastic arteries. अब stretch and retention and compliance को कुरा, यो elasticity and compliance को कुराहरु तिमीहरुलाई म रेस्पिरेटरी सिस्टममा पढाइसकेको छु हैन। why this is important? because the more compliance, you know, the more volume of blood it can draw, and the more recoil it can regain its normal shape again. So they are very important. And the arteries, mainly the aorta, arc of aorta छ नि, aorta र pulmonary artery are highly elastic, that they have both stretching and recoil, भनेको compliance पनि हुन्छ, recoil property पनि हुन्छ। So this is the internal structure of the heart. Here you can see clearly, and it is very, very important. If you see the arrows, you know, if you see the arrows, see here, let's focus on the ventricle left side first. This is left atrium, right? The blood comes into left atrium through this pulmonary vein. This pulmonary vein drops the blood into the left atrium. Okay, so the blood goes into the left ventricle, from atrium to ventricle through a valve, opening of the valve called as mitral valve. Don't forget mitral valve. चारवटा valve हुन्छ, त्यो चारवटाको valve एकदम याद राख्ने। MA हैन, MA हैन, MA भनेको कहाँ हुन्छ? लेफ्ट साइडमा हुन्छ, जहिले पनि याद गर्ने। लेफ्ट साइडमा MA हुन्छ। PTMA, पल्मोनरी ट्राइकस्पिड माइट्रल एओर्टिक। PT भनेको पल्मोनरी भल्भ र ट्राइकस्पिड भल्भ कहाँ हुन्छ? राइट साइडमा हुन्छ। डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड है। पल्मोनरी भल्भ राइट साइडमा हुन्छ, ट्राइकस्पिड इन राइट साइडमा हुन्छ र MA। अब यसको फर्मुला के बनाउने थाहा छ है? यसको फर्मुला भनिदिन्छु, प्री मेडिकल टेस्ट आयुर्वेदा। यो अरिकलमा हुने प्री मेडिकल भनेको पल्मोनरी र माइट्रल, टेस्ट आयुर्वेदा भनेको भेन्ट्रिकलसँग रिलेट गर्ने हैन। एट्रिया र भेन्ट्रिकलको रिलेसन भयो भने के हुन्छ? ट्राइकस्पिड र माइट्रल। बुझ्यौ? सरी, ट्राइकस्पिड र एओर्टिक, पल्मोनरी माइट्रल, राइट लेफ्ट, ट्राइकस्पिड एओर्टिक, राइट लेफ्ट, यसरी याद गरे पनि हुन्छ। ओके, और PTMA गरेर याद पनि हुन्छ। पल्मोनरी ट्राइकस्पिड राइट साइडमा हुन्छ, माइट्रल एओर्टिक लेफ्ट साइडमा हुन्छ। सो वेयर आर दिस valve located? So left atrium, the blood is powered from the lungs through pulmonary veins to the left atrium. From left atrium, the blood goes into the left ventricle through the opening of the valve. Here is the opening of the valve called as mitral valve, okay? And the blood then from left ventricle, so see, you can see here the left ventricle को कति छ? thickness हेर यहाँ। If you see the thickness compared to other parts, this part is more and more thick, right? यो कति thick छ यहाँ? Why? Because it has to exert more pressure to push the blood into the
systemic circulation. So the blood from the left ventricle is again pushed into this aorta. This is the aorta. Okay, this red one is aorta, and this is the arc of aorta. Here the aorta branches, branch huncha. So the blood is pushed into the systemic circulation through this aorta by the opening of valve called as aortic valve. एओर्टा भएको भएर एओर्टा र भेन्ट्रिकल को बीचमा भएको भएर यसलाई के भन्यो एओर्टिक valve भन्यो है एओर्टिक valve. So this is about the left part of the heart. Now the right part. Okay, the blood, deoxygenated blood is connected. This is superior vena cava. If you see, this is superior vena cava and this is inferior vena cava. It is coming here. This is right auricle. This is also right atrium or right auricle. So the deoxygenated blood is collected into the right atrium through the superior and inferior vena cava. Okay. Now the blood will go into the right ventricle by the opening of a valve called as tricuspid valve. Tricuspid भनेको किन tricuspid भन्छ? तीनटा कस्प हुन्छ. कस्प भनेको लेयर. त्यो valve को तीनटा लेयर भएको भएर यसलाई के भन्छ? Tricuspid valve भन्छ है. From right ventricle the blood is pushed into the pulmonary artery. Pulmonary artery. This is pulmonary artery. Okay, this is pulmonary artery and it is pushed into the pulmonary artery by the opening of a valve which is called as pulmonary valve. Pulmonary artery को opening pulmonary artery र right ventricle को communication भएको भएर यसलाई के भन्छ? Pulmonary valve भनिन्छ. Okay, so this opens and the blood goes into the pulmonary artery and from here दुईतिर branching हुन्छ right and left. Right and left हुन्छ. Right तिर यो this part right lung, here right lung is there, here left lung is there. Okay, this goes to the lungs for purification. So this is the internal structure of the heart and the mainly यो किन फोकस गरेको भने तिम्रो कन्सेप्ट क्लियर हुनु पर्यो. भल्भ कहाँ हुन्छ? अहिले भल्भ अफ द हार्ट मा हामी पढ्नु पर्छ है. भल्भ कहाँ हुन्छ? एउटा कहाँ हुने भो लेफ्ट एट्रियम बाट राइट एट्रियम ब्लड आउँदाखेरि त्यो बीचमा हुने भो. त्यो बीचको भल्भ भनेको माइट्रल भल्भ. अब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट भेन्ट्रिकल बाट फेरि एओर्टा मा जाँदाखेरि त्यो भल्भ हुन्छ त्यहाँ. त्यो भल्भ भनेको एओर्टिक भल्भ. यो लेफ्ट साइड मा भयो. अब राइट साइड में के हुन्छ? एट्रियम बाट ब्लड भेन्ट्रिकल मा आउनु पर्यो राइट साइड को. So there is a presence of valve called as tricuspid and the blood again goes to the pulmonary artery. So there is opening of the valve called as pulmonary valve. So these are the four valves. These are the four chambers of the heart and this is pulmonary artery. These are pulmonary veins. This is superior vena cava. This is inferior vena cava which collects the deoxygenated blood and brings to right atrium, and this is the main hero. This is the aorta through which the blood goes into the systemic circulation. Systemic circulation. So you are clear about this figure? यति बुझ्यो भने धेरै कुरा बुझिन्छ. यो फिगर दिमागमा प्रिन्ट गर्नुस्. दिमागमा प्रिन्ट गर्ने हो फिगर, जिन्दगीमा नबिर्सिने गरी. यति प्रिन्ट भयो भने धेरै कुरा सल्भ हुन्छ. So let's go to another slide. अब यो त्यही कुरा हो, फिगरमा जे भने नि त्यही कुराहरु छ यसमा. एट्रिया राइट एन्ड लेफ्ट हुन्छ, सेपरेटेड, दे आर सेपरेटेड. लेट्स गो टु द फिगर अगेन. So we are talking about the atrium and ventricles. Okay, these atrium and the ventricles, यसमा के भनेछ? The two ventricles are separated from each other by interventricular septum. Atria are separated from each other by interatrial septum. Okay, अब यहाँ कहाँनिर रहेछ त? यो हेर, यो मैले सेप्टम छ भनेको थिएँ नि अघि नै बीचमा, यो this part. So if you see here, this is the interventricular septum. Okay, this is interventricular septum. This means this is separating the two ventricles, right? This is a division here called as interventricular septum, which divides or which separates the ventricles. And these are two auricles or atrium. यो माथिको दुईटा के हो? एट्रियम हो. अब यो त यहाँ एओर्टाले छोपिया छ नि हैन,
त्यसको मुनिपट्टि के हुन्छ, देयर इज सेप्टम. सेप्टम भनेको सेपरेसन के, वाल जस्तो सेपरेसन हुन्छ. दैट सेपरेसन इज कल्ड एज इंटरएट्रियल. इंटरएट्रियल इंटरएट्रियल भनेको थाहा छ नि, इंट्रा र इंटर. यु नो द डिफरेन्स बिट्विन इंटर एन्ड इंट्रा. इंटर भनेको के, इंट्रा भनेको के हो भन त. स्नेहा झा यो ब्याचमा हो कि कुन ब्याचमा हो? भावना भट्ट यही ब्याचको हैन? यस सर. ल भन्नुस् त के हो इंटर भनेको, के हो इंट्रा भनेको, के हो? इंट्रा भनेको विदिन सर. इंट्रा भनेको विदिन एन्ड इंटर भनेको बिट्विन टु हैन त? यस सर. दुईटा कम्पोनेन्ट बीचको कुरा भयो भने त इंटर भयो. विदिन द कम्पोनेन्ट, कम्पोनेन्ट भित्रैको कुरा भयो भने त इंट्रा हुन्छ. सो डोन्ट गेट कन्फ्युज. ओके, सो बिट्विन द टु atrium there is presence of interatrial septum. Between the two ventricles this is the interventricular septum. Figure ko saro ta. This is the presence of interventricular septum. Okay, and this talking about the wall of the left ventricle is 3 times thicker than the wall of the right ventricle. अघि नै पनि भनिहाले त्यो एकदम धेरै थिक हुन्छ. कति टाइम्स हुन्छ त? 3 टाइम्स थिकर हुन्छ. Why? Because it has to exert more force हैन. सो त्यही हो मायोकार्डियम. त्यो भनेको थिकनेस वाल भनेको दैट इज मेड अप अफ मायोकार्डियम. अघि नै पनि भनिसके. सो द भेन्ट्रिकुलर मायोकार्डियम इज मच थिकर एन्ड स्ट्रङ्गर देन द एट्रियल मायोकार्डियम. किनकि दुईटै भेन्ट्रिकुलर लेखेर लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर त भइहाल्यो मेन, तर राइट भेन्ट्रिकलले पनि ब्लड त पुश गरेछ नि पल्मोनरी आर्टरीमा, राइट? सो दैट इज अल्सो मोर स्ट्रङ्गर. त्यो पनि स्ट्रङ हुन्छ है. सो देन द एट्रियम्स, ventricles are very much stronger than the atrium. Why? Because they has to push the blood, because more force is exerted, and the left ventricle is 3 times thicker than the right ventricle, or the wall of left ventricle is 3 times thicker than the wall of right ventricle. If you see here, the atrial muscle is completely separated from the ventricular muscle of both ventricles by a fibrous ring called as AV ring. एट्रियोभेन्ट्रिकुलर रिङ. एट्रियोभेन्ट्रिकुलर रिङ कहाँनिर हुन्छ भनेको यहाँनिर हुन्छ. यो एट्रियमको यो पार्ट एट्रियम भयो र यो तल्लोको पार्ट के भयो? माउस किन छैन? सो दिस पार्ट इज एट्रियम. ओके, दिस अप्पर पार्ट आर एट्रियम. सो दिस लोअर पार्ट इज भेन्ट्रिकल्स. सो दे आर सेपरेटेड बाई एट्रियोभेन्ट्रिकुलर रिङ. एभी रिङ हुन्छ यहाँ. अब जस्तै एभी नोड आउँछ नि हैन, एभी नोडमा हामी पढ्छौँ कन्डक्सन अफ द हार्टमा. सो एट्रियोभेन्ट्रिकुलर रिङ हुन्छ जसलाई एट्रियम र भेन्ट्रिकुलरलाई सेपरेट गर्छ. सो दिज आर द बेसिक इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द हार्ट. नाउ विल सब लिड. के छ, ठिक छ अहिलेसम्म? नाउ विल रिड द ब्लड सप्लाई टु द हार्ट. अहिलेसम्म त हार्टले सप्लाई गर्छ भनेर पढिरहेको छौँ. अब हार्टलाई कसैले सप्लाई गर्छ त? हार्टलाई कसले सप्लाई गर्छ त? ब्लड सप्लाई टु द हार्ट. यसको फिगर हालिनै क्या हो? सो द ब्लड सप्लाई अफ द हार्ट इज डन बाय द कोरोनरी आर्टरी. ओके, कोरोनरी आर्टरी. एज वी नो the heart is supplied by the coronary artery. So there are two main coronary arteries, the left coronary artery and the right coronary artery. Okay, the right coronary artery and the left coronary artery, but the heart is mainly supplied by left coronary artery. Okay, left coronary artery which branches into different structures. अब त्यो पढ्छौँ. So the heart receives its own supply of the blood from the right and left coronary arteries. Okay, from this right and left coronary arteries, which are the branch from the aorta near the point where the aorta and left ventricle meet. Aorta or left ventricle जहाँ meet हुन्छ नि भने blood is pushed into the aorta, right? See here another figure. Here the blood is pushed into the aorta, right? So from here, अब यहाँ त देखिया छैन. From here there is branching of the left and right coronary artery which supplies this whole heart. Right and left. Left को त्यो हुन्छ धेरै branching हुन्छ,
major portion of the heart is supplied by left coronary artery, and the lesser portion of the heart is supplied by right coronary artery. So the left coronary artery, or it is also called as left main coronary artery, left main trunk पनि भन्छ होला है, यसको ब्रान्चिङ के केमा हुन्छ त? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी, एन्टेरियर डिसेन्डिङ भनेको माथिपट्टि र तल झरेको, माथिपट्टि सर्फेसमा हुन्छ तर कहाँ हुन्छ? तलपट्टि आउँछ हैन, which supplied the greater portion of the heart. So just like circumflex artery supplies the blood to left atrium, side and back of left ventricle. Left atrium लाई कहाँ कसले सप्लाई गर्छ? लेफ्ट एट्रियम र साइड एन्ड ब्याक अफ लेफ्ट भेन्ट्रिकल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीले सप्लाई गर्छ। र एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी, लेफ्ट एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी सप्लाइज द फ्रन्ट एन्ड बटम अफ द लेफ्ट भेन्ट्रिकल एन्ड फ्रन्ट अफ द सेप्टम। अब एन्टेरियर पार्टमा सप्लाई गर्नुभयो, फ्रन्ट पार्टमा कसले सप्लाई गर्छ? एन्टेरियर डिसेन्डिङ आर्टरी। ओके, राइट साइडमा कसले गर्छ त? राइट कोरोनरी आर्टरी। राइट साइडमा कसले गर्छ? राइट कोरोनरी आर्टरी। त्यो इन्क्लुड गरेन छु मैले। राइट साइडमा कसले सप्लाई गर्छ? राइट कोरोनरी आर्टरीले। ओके, so the heart is supplied by mainly two arteries, the right and left coronary arteries, and the left coronary artery is the main artery which supplies the heart because it supplies the major portion of the heart, the left side पूरे supply गर्छ। It branches into circumflex artery and the left anterior descending artery. So the circumflex artery supplies the blood to the left atrium and side and back of the left ventricle. The left anterior descending artery supplies the front and bottom of the left ventricle and the septum, front of the septum. Septum भनेको interventricular septum, है, interventricular septum. And the right coronary artery supplies the right atrium and right ventricle. Right side मा कसले सप्लाई गर्छ? Right coronary artery ले सप्लाई गर्छ। So let's go through the circulation or the blood flow mechanism. यो फ्लो चार्ट त बुझ्छौ सबैले, यसको बारेमा त मैले भन्नु परेन नि केही पनि। अब नि भन्नु पर्छ र? सर आज यति पढाउन आए। ए आज यति नै? ल भोलि हामी के पढ्छौं भने भोलि क्लास छैन मेरो? हजुर। भोलि हामी के पढ्छौं यो रे ब्लड फ्लो मेकानिजम, सर्कुलेसन, सिस्टेमिक एन्ड पल्मोनरी सर्कुलेसन हामी पढि पढ्छौं। एन्ड we will discuss the systemic and pulmonary circulation through this figure and this flow chart. This figure and this flow chart. Okay. Okay. त्यसपछि हामी के valves of the heart पढ्छौं, त्यसपछि conduction पढ्छौं है त? Okay sir. Thank you sir. Okay, any questions? If you have any questions, you can ask now. If you have book, you all have book or not? No sir. Book छैन भने गाह्रो छ। गुगल गर्ने सुन मेरो कुरा। गुगल गर्ने स्ट्रक्चर अफ हार्ट, इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्ट हान्ने, फिगर बनाउने, फिगर बनाएर प्र्याक्टिस गर है फिजियोलोजीमा। तिमीहरुको होमवर्क के हो भने फिगर बनाउने है त। सबैले मलाई भोलिको च्याटमा फोटो पठाउनु पर्छ, इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द हार्ट एन्ड सर्कुलेसनको फ्लो चार्ट जुन छ नि, सिस्टेमिक र एउटा राम्रो फ्लो चार्ट छ बुकमा, त्यसको मलाई फिगर र यो इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ द हार्ट को यो यस्तो यो फिगर राम्रोसँग बनाएर यो लेभल सहित, पुरै लेभल सहित है, लेभल सहित यस्तो एउटा फिगर र सर्कुलेसन को फ्लो चार्ट त्यो बनाएर मलाई च्याटमा पिक्चर सेन्ड गर्ने। दिस इज योर होमवर्क। यु हैव टु ड्र दिस एट लिस्ट 5 टाइम्स, किनकि एक्जाममा ड्र गर्न तिमीलाई आधा घण्टा लाग्छ। हेर्दा सजिलो छ नि, र ड्र गर्दाखेरि यूज कलर्स ब्लू एन्ड रेड। इट इज बेटर टु अन्डरस्ट्यान्ड। ब्लू मीन्स दिस ब्लू मीन्स डीअक्सिजनेटेड, रेड मीन्स अक्सिजनेटेड ब्लड।